I am Mario from this IT2A, and for today's video, we will be discussing the infix to postfix conversions and the process of infix to prefix conversion. So, before I will provide the concrete example, I will be discussing first what is infix, postfix, and prefix conversion. So, let's go to our next slide. So infix to postfix conversion is the process of transforming an expression written in infix notations to postfix notation where operators follow their operands. So if we say infix, the operators are placed between the operands, while the postfix is where the operators follow their operands. So let's go to our next slide. Let's go first to the rules before the example. So the rules of the infix to postfix conversion is first, the priorities of operators. So in infix to postfix conversion, we need to we have the priorities of operators. So the highest priority is the exponent, while the next priority is the multiplications and division. Then the lowest priority is the addition and subtraction. So that is the priorities of operators. So we should remember these rules because we can apply this um, in our examples. So the second rule is no two operators of same priority can stay together in stack column. So dili pwede na ang duha ka operators with same sila nga priority is magkuyog sila or magsunod sila. So again, we will find out it later sa example nga if same ka na sila priority, kinahanglan jud nga ang usa iwag tangon nimo siya or ipop. So let's go to our third rule. So the third rule is lowest priority cannot be placed before highest priority. So the lowest priority, like for example, is the addition and subtraction. So the addition and subtraction is the lowest priority. So dili pwede na mag-una siya kaysa sa exponent or sa multiplication. So again, dili pwede ang lowest priority nga mag-una siya kaysa sa highest nga priority. So mo na ang atong third rule. So the fourth rule is the operators between parentheses should be popped. So if the operators, like all of the operators, if naka-place siya sa duha ka parentheses, the open and the close parentheses, it should be popped. So wagtangon siya and the stock, so ang gipop ito nga stock is mapunta siya sa ato ang output. So let's go to our example. So convert the infix expression, which is a plus b, then multiply by c minus d. So, muna siya ang itong infix expression, which is we need to convert it into postfix expression. So, unsa ganito yung first rule? Ang first rule is we need to read the expression from left to right. So, left to right, good. So, from diri, a to d. So, muna siya ato ang expression, infix expression. So, para makabauta nga kanang postfix ay para ka makabauta, so let's trace ani nganong kani ang nigawas. So, let's start with the symbol. So, the first symbol is the open parenthesis. So, the open parenthesis is one of the examples of the operators. So, the operators should be placed in the stack while the operands should be placed in the output. So, again, the operator should be placed in the stack while the operands should be placed in the output. So for the first operator is the open parenthesis. The open parenthesis is an operator. So we should place it in the stack. So that's why nanadara nakabutang. So next is the operands A. So A is an operand. So we should copy the stack. So if unsay nakabutang stack sa babaw is mo na siya makabutang diri sa ubos. So imo na siya i-copy. So again, ang A is operand. So A should be put in the output. So mga na siya, nakabutang na siya dahil ang A. Sunod kay the plus or the addition. So the plus is an operator. So operator should be placed in the stack. So mga na siya. So since the recent na stack is the open parenthesis, imo na idungag dara ang plus. So mga na siya. Open and the plus
Mao na ang so dito sa atong stock. Sunod gikopy na to ang A since ang atong symbol is operator man siya, so gikopy na to ang recent na output. So the next symbol is B. So B is an operand. So again, gikopy na to ang recent, then gibutang na to ang B. So A, B. So gi-add na to ang B. So again, the operand should be placed in the output. Next is the close parenthesis. So the close parenthesis is stock. So gibutang to rin. So nga nakabutang nga na-pop man siya. So again, our ang natay rule nga atong fourth rule na to, which is if the operators is placed between the close and the open parenthesis, it should be pop. Then the pop, ang operators nga atong gi-pop sa stock is mabutang na to siya sa output. So that's why ang AB napul-an na to siya og plus dire. So in the next symbol, which is the multiplication, so if you're wondering anong multiplication na, so again kay gipop man nato ang addition diri sa babaw, so wala na siya isulod wala na isulod ang atong stock, then ang atong gipop na siya diri. So mo na ang ato ang multiplication atong gibutang diri sa stock. So A, B, gikopy na to ang recent. So we will go now to our symbol. Next symbol is the open parenthesis. So the open parenthesis should be placed in the stock. So the recent is multiplication, which is multiplications, then the open parenthesis, then gikopy na to ang recent, kaya nga tong symbol is kuha siya operator. So we will now go to next symbol, which is the C. So the C is an operand. So gikopy na to ang recent, then gi-add na to ang C diri, then A, B plus C. So mo na siya if the operand is, if the symbol is operand, it should be placed in the output. So mo na. So the next is the minus. So the minus or the subtraction is a operator. So operator should be placed in the stock. So gi-add na to siya diri sa stock. So diri kay ang so diri kay gi-copy ra na to ang kani with man gi-add na to ang atong subtraction dara, then human is gi-copy na to ang recent nga output, which is kana sa babaw, so gi-copy na to siya. Then human is anita sa D. So next nga symbol na to. So ang next nga symbol na to is an operand. So gikopy na to ang recent, ang nasa babaw nga stock. Diri sa ubos kay operands man ang ato ang operands man ang sorry. sorry. Again, our symbol is D is an operand. So operand should be placed in the output. Again, gi-add na to sa diri sa output. So next is the close parenthesis. So diri, since nabutang naman diri na to ang ato ang close parenthesis, and again i-apply na to ato ang fourth rule. Ang atong fourth rule is if the operators are placed between the parenthesis, it should be popped and put it into and the operator will be put into the output kani. So mo na siya atong gipot na minus or subtraction is gibutang na nata siya diri. So ang nabilin na, since wala naman tay symbol nga nabilin, so ang atong nabilin diri, so ato ibutang diri ha. So nakapop naman ni siya ang minus na to. So ang nabilin is multiplication na lang or the asterisk. So ang asterisk kay mo naman nabilin. So again, ang nasa rule, if unsay nga nabilin nga stock, it should be pop. So gipop na nato ang ato ang asterisk. Then we will put the stock or the remove na element or operator sa stock ato siya ibutang sa ato ang output. So mao na siya ang ato ang output. So the final output na to is kanina siya. So ato ang postfix expression is A, B plus C, D, then minus asterisk. So that is our postfix expression. Now we will go to our infix to prefix conversion. So this is the process of infix to prefix conversion. So infix to prefix conversion involves transforming an expression between infix notation, which is the operators between operands. So kung na
into prefix, and the prefix is the operators is placed before the operands. So we will go now to our steps for conversion. So again, i-apply ko na to ang ato ang priorities sa um, operators na to, priorities sa atong operators. So, ato pa na siya i-apply din sa infix to prefix conversion. So, ano siya ang steps sa atong conversion. So, first is reverse the infix expression. So, reverse the order of characters in the infix expression, change all opening parentheses, the closing, and vice versa. So, magawa na to siya later sa atong example. So, reverse, so ibalik siya if ang infix expression na natin is iba na to. So, if ang ato ang sa left to right kaya naguna A. So sa diri sa kaning kuan since i-reverse man nato siya ang A mabutan man siya sa kinanasan. So umana na kay convert the reverse expression to postfix. So apply the infix to postfix conversions algorithm to the reverse expression. So if mahuman na to siya o kanang kuan kanang reverse, so i-apply na nato ang ato ang katong postfix na conversion nato. So mana na reverse the postfix expression. If makuha na nato ang postfix expression, is ato get mo siya i-reverse para makuha na to ang ato ang final na prefix na expression. So we will now go to our Excel, itong example. So, alita sa ato ang infix to prefix conversion. So, again, the first row is we need to convert the infix expression, i-reverse na to siya. So, ang atong given is A plus B times C. So, ang reverse niya is C, then the asterisk, then the B, then plus A. So humana atong i-apply ang atong postfix na expression or the atong postfix na conversion. So mao na siya atong decide dali ang atong ibutang dali atong symbol para sa tagsaan nato later. So let's start now. Oh my god, sorry. So let's start with our first symbol. So the first the C is an operand, so we will now put the C into the output, which is Nagasatoa rule is if the operand should be placed in the output, the operator should be placed in the stack. So C, so gibutan mo C sa ato ang output. Then the next symbol is the asterisk. So asterisk is an operator, so gibutan mo siya sa stack. Then human na is gipatugyan ko na to ang C reset na output. So muna. Next is B. So B is an operand. So we will add the B sa various output and i-copy ko ng kaong stack. The next symbol is addition. So the addition, so the asterisk and plus. So again, so nga nang gipop man na to ang asterisk ang gi-add na to siya dati. So again, we have the rule na ang the plus is lowest priority where the asterisk is higher priority than the addition. So again, we will pop the highest priority. Ang highest priority yan, i-add na to siya sa ato ang output. So kay gaon naman ang ato ang plus, so right to left, so magpata sa right to left ha, right to left. So di ba, nag-una ang plus, if right to left ka mag-base, so right, nag-una ang plus, then the asterisk or the multiplication. So the multiplication is a higher priority than the plus. So di ba, di siya pwede, so ato siyang i-pop. So mana, atong giwagtang ang ato ang asterisk, and gi-add na to siya diri. So the next is the A, so A is an operand, so gi-add na to siya diri. Then we will copy the remaining stock, which is the plus. Then after ana is wait lang. So after ana is wala na may nakasunod nga symbol sa. So ano na ta diri? So gi-copy na nako dara. Then di ba ang nabilin na sa rows kay if unsay nga nabilin nga stock, need na to siya ipop para ma-empty siya, then ato na siya ibutang sa ato ang output. So ang ato ang postfix na expression is CBA asterisk A plus.
So, mo na ito ang postfix. Then, the last steps sa prefix conversion is ang ato ang postfix nga expression is ato siya i-convert sa prefix. So, mao na ang ato ang infix expression to prefix expression. So, that's all. Thank you and goodbye.